happened? This is Malena's earring, and you will explain to me what the heck Malena's earring is doing in your house and exactly how it got here. Can't I go out to the garden? I didn't say that. They made you believe something that wasn't true to hurt me. Let me take a wild guess who did it. Fabiola. You'll never have her again. Don't underestimate me. What was that woman doing here? Let him into the garden so that your father wouldn't notice him. Well, it's all right. It's only natural that he wants to see Nora. No, but Rodrigo doesn't want to see your sister. He wants to see you. No. Marcelo Escalante has a very complicated life. Why do you want to have more problems? Well, problems mean nothing to me. You'd better start to forget about that man. Do you understand? You should have considered it before coming back here, would you say? But whether you like it or not, this is also my house. Therefore, I'm staying right here. Well, I'm terribly sorry for you. I demand you to tell me the kind of relationship that you have with Marcelo. Answer us. To get past pain as your skiza tune, dial *812 *502#. You don't have to carry your past pain into your present. Your generation doesn't have to go through the pain you went through. You have what it takes to bring a new life, a new breath, a new atmosphere, a new name into your generation. Don't just sit and watch a repeated pain. To get past pain, dial *812 *502#. *812 *502#. Welcome to Sensei Institute. Mahali skills zangu ni pesa mkononi. At Sensei College, practical skills is the definition. Accredited by the government and founded on a Christian background, Sensei College offers all-rounded programs that are tailor-made to enhance your skills and give you the future you desire. We offer courses such as interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, hospitality courses, trailer driving and defensive driving, building construction technology, CCTV, solar and electrical installation, photography and video production, electronic courses, vehicle electronics and mechanic courses, agricultural mechanics, ICT, and many more. To enroll in any of our campuses in Nairobi and Nakuru, all you need is your national ID card. Mapema ndo best. Take advantage of our monthly intake. Come to kusort na skills. Sensei College, my skills, my future. Ni yangu, ni yako, misitu na wanyama pori, ni wetu. Tutunze ardhi yetu, tutunze ndege wetu, na bahari zetu. Ungana na KWS, tunza mali yako. Jione, mbuga zetu na urithi wetu.
Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2024, ambapo kama kadi yetu mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri humu nchini, barani Afrika na kote ulimwenguni. Lakini mwanzo mtazamaji, kama ilivyo ada, tuweze kupata vidokezo. At a personal level and this administration, we support devolution 100%. Rais asema serikali inashirikiana na magavana wa mirengo mbalimbali kufanikisha mfumo wa ugatuzi na utoaji huduma kwa raia nchini. Inspekta Jenerali wa polisi atakiwa kufika mbele ya bunge kuangazia kero la pombe haramu humo nchini. Na washukiwa wa mauaji ya Shakahola kusalia korokoroni kwa majuma mawili zaidi kusubiri uamuzi wa ombi la kuachiliwa kwa dhamana. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Jina langu ni Sarafina Robi, mkalimani wa hii leo ni Brian Muraru. Tukianza ni kwa Rais William Ruto amesema serikali imejitolea kufanikisha mfumo wa ugatuzi ili kuimarisha utoaji huduma kwa wananchi. Ruto amesema serikali ya Kenya Kwanza inashirikiana na magavana wote pasi na mirengo yao ya kisiasa kuhakikisha ustawi na maendeleo humu nchini. Hata hivyo, swala la kuongeza mgao wa pesa kwa kaunti liliweka kando, huku serikali ikiwataka magavana kuipa muda wa kujishadidi kifedha. Wakati wa siku ya pili ya kikao cha mawaziri eneo la Naivasha, mawaziri na makatibu wa wizara walijumuika na wanachama wa baraza la magavana pamoja na maafisa wa chama tawala cha UDA. Kuhusu malalamisho ya kuchelewa kwa mgao wa fedha kwa serikali za kaunti, Rais William Ruto alitetea serikali akikariri kuwa inaunga mkono kwa dhati mfumo wa ugatuzi. Devolution is not an invention of us. It is an invention of the people of Kenya. The people of Kenya decided that they wanted a government as close as possible to them. And let me repeat for the upteenth time that at a personal level and this administration, we support devolution 100%. Rais Ruto aliwataka maafisa wakuu serikalini kufanya kazi kwa pamoja na serikali za kaunti ili kuwafikia ajenda ya ugatuzi, akiongeza kuwa itakuwa kazi bure kutenga serikali za kaunti. The reason why we asked the council to come and have a session with us as we have this National Government Executive Retreat is because I wanted ministers here and their principal secretaries to understand that the counties are our partners. They are not our competitors. They are our partners. And there is a very big opportunity by us working with counties. So maybe I urge us and urge our colleagues, because we're on the same side. When you see devolution, do not see Governor Waiguru. Don't see Governor Ahmed or Governor Sang. We are just holding office temporarily. See the reason why devolution was actually established. Ingawa baraza la magavana na seneti zimekuwa zikishinikiza kuongezewa kwa mgao wa pesa kwa serikali za kaunti hadi shilingi bilioni 424, serikali imesema haiwezi kutimiza pendekezo hilo, ila mgao huo utaongezewa hatua kwa hatua. Counties do not operate in a vacuum. Counties operate within the overall framework of the national government. So they had a desire of a certain figure, but it is all, as we said, we want to manage prudently, realistically, and within our means. Aidha, serikali imesema nchi hii tayari imejinasua kutoka msukosuko wa kiuchumi na iko kwenye mkondo bora kufuatia kuimarika kwa dhamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya sarafu ya dola. We must never be in the kind of situation that we have been in the last 2 years, where everybody in the world is waiting for us to go down. We must never find ourselves there. And that is why what Treasury did was very important. That even in the management of debt, they have now made sure that there will be no time
that Kenya will be expected to pay $2 billion in one go. There's strong evidence to show that economic recovery is with us. And that starts from the last quarter of 2023. And I did actually try to mention in area meetings that we have a growth of 5.6% in that quarter. Tulikuwa changamoto ya deni na mmeona vile waziri anafanya. Wiki iliyopita aliweza kulipa madeni yetu. Umeona kulipa tu madeni shilingi yetu ambao tulikuwa tunapigiwa duru. Sababu shilingi imedhoofika na sijasikia nyinyi mkitusherehekea. So as a ministry, we want to increase manufacturing, support the manufacturers, especially the local manufacturers, also increase exports. We will be ready to work with the country to look for markets for their produce so that we reduce dependence on inputs, and we are really energized. Mawaziri watawajibika binafsi kutokana na utendakazi wao katika kipindi cha mwaka uliopita kuambatana na mikataba ya utendakazi waliosaini mwaka jana. John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, tukielekea bungeni ni kwa wabunge wanatarajia kumhoji Inspekta Jenerali wa Polisi Japhet Koome kuhusu kile walichokitaja kama ulegevu katika kuwaadhibu watengenezaji na wauzaji pombe haramu. Wakati wa mjadala bungeni, wabunge walisema vifo vya watu 17 katika kaunti ya Kirinyaga vingeliepushwa ikiwa polisi wangelidumisha sheria dhidi ya pombe haramu. Wabunge wanadai kuwa polisi wameshindwa katika vita dhidi ya utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu. Therefore, Honorable Speaker, the problem is not just a problem that we can point at the county governments in terms of licensing of bars. It begins with law enforcement by the police. And he's saying that the licensing of bars is a function of county government. But Mr. Speaker, county governments license bars. They don't license illicit brews. They don't license changa. They don't license. This is an issue of enforcement of the law, Mr. Speaker. Maafisa kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa korokoroni kwa madai ya kuuza pombe haramu iliyokuwa imenaswa na kuwekwa kama kidhibiti. Could the chairperson provide a report regarding the status of investigations into deaths of the victims of the illicit brew in Kangai village, Kirinyaga County, in February 2024? I am hoping that the chair, other than pointing fingers, will take this opportunity through the committee in charge of Interior to now draft a national government level legislation touching on the licensing of manufacturers of alcohol, because that will not be left to the county government. We should extend the same to tighten our laws and actually our policies even in the licensing from the counties, and even a possibility of reverting some of the function to NACADA. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameagiza kamati ya bunge kuhusu utawala na usalama wa kitaifa kupata jawabu toshelevu kuhusu hali hiyo kutoka kwa inspekta mkuu wa polisi kufikia Jumanne wiki ijayo. Honorable Speaker, the chair, as a person oversighting the police, must be emphatic in ensuring that his committee summons the Inspector General of Police to say what they are going to do to ensure that the police indeed do their work in enforcing the law as it is. I've taken your guidance. We are going to communicate to get a response in record short time. On Tuesday. On Tuesday. Wakati huo huo, polisi katika kaunti ya Vihiga wamemkamata mtengenezaji wa pombe haramu pamoja na kunasa lita kadhaa za pombe hiyo pamoja na kemikali zilizotumiwa katika biashara hiyo. Ndiposa maafisa chano walifanya msako kali katika Chebukwaya location, Chebukwaya division, kwa sababu walipata habari ya kwamba kuna mtu ambaye anauza pombe kwa hali ya juu kwa wingi. China yake anaitwa Atira. Kwingineko yamkini watu 100 wanatarajiwa kushtakiwa mahakamani baada ya polisi katika kaunti ya Kiambu kuwakamata kwa kuhusishwa na uzaji na usafirishaji wa pombe haramu. Manake community na wananchi kununguniziana habari, kupeana taarifa. Kuna watu ambao wanatumia unapata kwamba wanatumia chupa za zile kampuni ambazo ni nzuri kujaribu kutengeneza sumu yao, maneno yao.
Katika kaunti ya Meru, Kamishna Jacob Ouma aliwaonya wanaohusika na biashara ya pombe haramu kwamba watakabiliwa na mkono wa sheria. SEC, machifu, manaibu wa chifu pamoja na area managers na nyumba 10 wakishirikiana karibu sana na maafisa wa polisi wameweka doria na kufanya misako ya kila siku kuhakikisha kwamba wanaogema pombe zile haramu wanakamatwa. Kamishna huyo wa kaunti ya Meru alisema wanafanya msako wa mara kwa mara katika baa zenye leseni ili kujua iwapo pombe inayouzwa ni ile iliyohalalishwa. Abdiaziz Hashim, Darubini. Na mtazamaji, zimetimia takriban dakika 11 juu ya alama na taarifa ya Abdiaziz Hashim, na tukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua pumziko fupi, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. The king in the land of This February, precious moments with Channel One entail endless hours of warm sentiments. I really love you. Oh Lord. Joy. Did you get the job, Letty? Romance. Oh babe. Affection. Passion. Family. Who are those flowers for? Oh, I'm sure they're for Lucia. Fulfillment. This is so That's the start. An array of programs specially selected for you to give you and your loved ones the cozy feeling of being at home. Impressive. Baby, let me tell you. The treat is on us. Are you serious? Just give us a chance. Make a date with KBC Channel 1 in the month of love for a heartwarming experience. You will love it. You'll never have her again. Don't underestimate me. What was that woman doing here? Let him into the garden so that your father wouldn't notice him. Well, it's all right. It's only natural that he wants to see Nora. No, but Rodrigo doesn't want to see your sister. He wants to see you. No. Marcelo Escalante has a very complicated life. Why do you want to have more problems? Well, problems mean nothing to me. You'd better start to forget about that man. Do you understand? You should have considered it before coming back here, would you say? But whether you like it or not, this is also my house. Therefore, I'm staying right here. Well, I'm terribly sorry for you. I demand you to tell me the kind of relationship that you have with Marcelo. Answer us. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tukiendelea mtazamaji, mwanzo sijui kama unahisi ili joto ambalo lipo kwa sasa hapa studioni, wenzangu wote wana chupa ya maji, akiwemo KD ambaye atakuwa anakusomea za spoti hapo baadaye, na nitakuwa nakujuza sasa kwa nini kuna hili joto, kwani idara ya utabiri wa hali ya hewa inaonya kwamba hali ya joto katika maeneo kadhaa ya nchi itaongezeka. Katika maeneo kadhaa ya nchi itaongezeka kwa siku za hivi karibuni. Viwango vya juu vya joto vinavyoshuhudiwa vinadaiwa kutokana na upepo mkavu wa kwa kimombo northeasterlies ambao chimbuko lake ni jangwa la Arabia. Wataalamu wa lishe wataalamu wanawashauri wa Kenya kunywa maji mengi kama mojawapo ya suluhu kwa makali ya joto. Ni katika bustani ya Jivanjie jijini Nairobi. Katika siku ya kawaida ni idadi ndogo tu ya watu hupatikana hapa wakijituliza na kujiliwaza, lakini hali leo ni tofauti. Idadi ya watu wanaoelekea katika bustani hii imeongezeka, wengi wakitorokea makali ya wimbi la joto linaloshuhudiwa. Hii climate ya saizi joto, I think it's because of global warming. It has affected the climate change. Na hii weather ya Nairobi venye iko saizi imechange totally, sika kitambo. It is very hot. Yeah, and the only way to mitigate it is wearing lighter clothes. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imeonya kwamba viwango vya joto huenda vikaongezeka katika siku za hivi karibuni kote nchini. For your information, this is nothing new. This is what is expected in February all the time. We will give you a statement that guides Kenyans and
everybody in the East African region on the weather we are expecting in the next 3 months. Viwango vya juu vya joto vinavyoshuhudiwa vinadaiwa kutokana na upepo mkavu, kwa kimombo northeasterlies, ambao chimbuko lake ni jangwa la Arabia, ambao una chembe za vumbi ambazo zinasambaa kwenye anga na kusababisha mzunguko wa joto. Afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya wataalamu wa lishe nchini, David Okeo, ameonya kuhusu athari za kiafya iwapo viwango hivyo vitaongezeka zaidi. Unusual low blood pressure, and this is because of the dilation of the arteries that carry the blood. So when the blood vessels open up, then the pressure goes down, and that can cause the itchy skin also. It can also cause swollen feet. Kama mojawapo ya njia za kukabiliana na makali ya joto hilo, ni muhimu kunywa maji mengi. Hydration means you make your body hydrated with fluids, and that means you can take water. But apart from that, you can also eat foods that are high in water content, like watermelon, for example. Na habari ndio hiyo. Kama umekuwa ukinywa chupa moja, ongeza nyingine. Tukiendelea ni kwa mhubiri anayekabiliwa na utata Paul Mackenzie na washtakiwa wenza 94 wataendelea kuzuiliwa korokoroni hadi Machi 5 mwaka huu, wakati mahakama kuu itakapotoa uamuzi kuhusu ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana. Kwingineko, mfanyikazi wa zamani wa shirika la posta humo nchini amehukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa kuiba shilingi milioni 12 kutoka kwa shirika hilo. Habari zaidi ni katika mizani yetu ya haki. Washukiwa hao ambao wanakabiliwa na mashtaka 238 ya kuua bila kukusudia katika msitu wa Shakahola sasa watajua hatima yao katika muda wa majuma mawili yajayo. Viongozi wa mashtaka katika kesi hiyo wameiomba mahakama kuwanyima bondi washukiwa hao, kwani huenda wakatoroka. You can envisage a situation where a person or persons are charged with 238 counts of manslaughter. And by that very fact, I do not need to belabor the point of the seriousness of the offense that is before this court. Hata hivyo, mawakili wa washukiwa hao wakiongozwa na Wycliffe Makasembo walimwambia hakimu mkuu Alex Ithuku kupuuzilia wasilisho la upande wa mashtaka, wakidai wateja wao wanateseka korokoroni. The hunger strike they're talking about was triggered by the state when they charged them or placed them before your brother Honorable Shikanda without any formal charging. They had to go on strike to know why they were in court, why they were being detained. So it is the state that provoked them. Kesi hiyo itatajwa mnamo Machi 5 mwaka huu. Hayo ya kijiri, Joseph Harris Kipchoge amehukumiwa kifungo gerezani kwa wizi wa shilingi milioni 12 kutoka shirika la posta nchini. The recommendation was that the accused person be given a non-custodial sentence. However, I quick to note that the report is not binding to this court. Mawakili wake walikuwa wameomba mahakama kumpa kifungo cha nje, lakini hakimu Ben Makehubi alimhukumu kifungo cha miaka 3 pasi na fursa ya kutoa dhamana. So I've considered all that. I've also considered that the accused person is a first offender. So I'll hereby sentence him to serve 3 years imprisonment. Kwingineko, mahakama kuu ya Milimani imetoa amri ya kumzuia mfanyabiashara Cleophas Shimanyula kuendelea kutoa matamshi ya kumdhihaki seneta Boni Khalwale, familia yake au watoto wake. Jaji Mulwa pia ameagiza kesi hiyo iliyowasilishwa na seneta Boni Khalwale katika mahakama ya Milimani dhidi ya mfanyabiashara huyo ihamishwe hadi mahakama kuu ya Kakamega ambapo tukio hilo lilitokea. Hapo jana seneta huyo aliwasilisha kesi hiyo mahakamani akitaka kufidiwa shilingi bilioni 1.5. Na hatimaye mwanaume mmoja ameshtakiwa kwa kujifanya wakili wa mahakama kuu. Simon Githumbugu anadaiwa kuandika barua ya kutaka majibu kutoka kwa Joseph Maina Mwangi na kutumia kampuni ya uwakili ya Winnie Ochwal. On the issue of bail and bond, we ask the court to be guided by the bail and bond policy.
Matayarisho ya kesi yamepangiwa kufanywa mnamo Machi 5 mwaka huu. The accused may be released on bond of 100,000 shillings, eventuality of the full amount of cash bail of equivalent amount of 100,000 shillings. Ruth Wamboi, Darubini. Na karibu sasa kwenye safu ya biashara ambapo Kenya inatarajiwa kupokea ruzuku ya shilingi bilioni 36 kutoka India kufadhili kilimo cha kisasa. Balozi wa India humo nchini Namgya Khampe amesema ruzuku hiyo itatumiwa kutoa mikopo ya riba nafuu kwa wakulima wa mashamba madogo ili wanunue vifaa vya kisasa vya kulima kwa ushirikiano na wadau wa sekta ya kibinafsi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Kenya inatarajia kuimarisha shughuli za kilimo baada ya kupokea ruzuku ya shilingi bilioni 36 kutoka kwa serikali ya India. Sehemu ya ruzuku hiyo itatumiwa kutoa mikopo ya riba nafuu kwa wakulima wenye mashamba madogo kununua vifaa vya kisasa vya ukulima. Balozi wa India humu nchini Namgya Khampe amesema ipo haja kwa serikali kubuni ushirikiano baina ya wakulima wa humu nchini na watengenezaji vifaa vya ukulima wa kigeni kuhakikisha wakulima wanapata vifaa bora vya ukulima kwa bei nafuu. Looking at extending a concessional line of credit to the government of Kenya and its stakeholders equivalent of $250 million to meet the priorities of agriculture mechanization in the areas that are identified by the government of Kenya. Wakati huo wawaniaji nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi ujao wa taasisi ya wahandisi humo nchini wanashinikiza kuwe na orodha halisi ya wahandisi kabla ya uchaguzi huo utakaofanyika miezi miwili ijayo. Wawaniaji hao pia wameibua wasiwasi kuhusu utumizi wa mfumo wa kielektroniki wa kupiga kura. And we as candidates, we have a right to know when the election when somebody votes in Mandera, how that vote travels all the way to the tallying center without having interference technically. Hatimaye, kampuni ya Kenya Power inatumaini kuwa utumizi wa mita za kisasa na mfumo mseto katika usambazaji umeme vitasaidia kupunguza hasara na gharama za kampuni hiyo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Power Joseph Sira amesema kampuni hiyo imeweka mita 67,000 za kisasa katika biashara ndogo na za kadri humu nchini. We have installed a total of 67,000 meters, smart meters, mainly targeting SMEs and the large power. And the key objective there is reduction of commercial losses, reduction of operation costs. And the main aim of Kenya Power, in fact, going forward really, is to have smart meters for all customers. Indeed, as a strategic direction, going forward, we committed to go in the path of smart meters. Edna Murungi, Darubini. You'll never have her again. Don't underestimate me. What was that woman doing here? Let him into the garden so that your father wouldn't notice him. Well, it's all right. It's only natural that he wants to see Nora. No, but Rodrigo doesn't want to see your sister. He wants to see you. No. Marcelo Escalante has a very complicated life. Why do you want to have more problems? Well, problems mean nothing to me. You'd better start to forget about that man. Do you understand? You should have considered it before coming back here, would you say? But whether you like it or not, this is also my house. Therefore, I'm staying right here. Well, I'm terribly sorry for you. I demand you to tell me the kind of relationship that you have with Marcelo. Answer us. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David na mukipenda KD. Makala 20 ya tuzo za Soya yamepokea udhamini wa shilingi milioni 6 kutoka kwa dhamini tofauti kabla ya kuandaliwa kwa tuzo hizo tarehe 1 mwezi Machi katika ukumbi wa KCC. Tuzo hizo awali zilikuwa ziandaliwe tarehe 23 mwezi huu, lakini zikaahirishwa kufuatia kifo cha ghafla cha mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za marathoni Kelvin Kiptum.
It is my great honor to announce Faith Kipyegon Athletics. Makala ya mwaka huu ya tuzo za Soya yataadhimisha miaka 20 tangu mwanariadha mashuhuri wa mbio za masafa marefu Paul Tergat aanzishe tuzo hizo kwa kuwatambua wanamichezo wanaotia fora katika fani mbalimbali. In 20 years we started as a small get together those days. Very few categories, but you look now we are up in 11 categories from about 4. How many? 4 those days. Kauli mbiu ya tuzo za mwaka huu za Soya ni kutambua ufanisi michezoni. We are happy that things have changed, and to me my satisfaction and excitement is to see that we put our sportsmen at the center every day of what we do as our greatest assets that we have as a nation. Miongoni mwa wafadhili ambao wamejitokeza kudhamini tuzo hizo ni hazina ya malipo ya uzeeni NSSF, halmashauri ya mawasiliano humu nchini CAK, kampuni ya Kenya Pipeline na chuo cha mafunzo cha michezo KAS. Tuzo hizo awali zilikuwa ziandaliwe tarehe 23 mwezi huu, lakini zikaahirishwa kufuatia kifo cha ghafla cha mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za marathoni Kevin Kiptum. Kampuni ya Kenya Breweries Limited imetangaza udhamini wa shilingi milioni 34 wa mashindano ya gofu ya maji kwa Kenya Open. Mashindano ya mwaka huu yataandaliwa kuanzia tarehe 22 hadi 25 mwezi huu katika uwanja wa gofu wa Muthaiga, huku mashindano ya wachezaji wasio wa kulipwa yakitangulia tarehe 21. Udhamini huo utasaidia waandalizi kuandaa mashindano ya kufana na vilevile kuwatuza washindi. Kando na kudhamini mashindano hayo, kampuni ya EABL itawadhamini wachezaji wa kulipwa Dismas Ndiza, Samuel Njoroge na Daniel Nduva. So on the 4 players, we are going to be offering them some technical and financial support to be able to participate in the Open so that they are not lacking in any financial way that they require to perform well in the tournament. Something that's very unique with EABL is that they're also going to look at local artists, making sure that we have our local artists being portrayed, and you also promote local artists in Kenya. Makala ya mwaka huu yatakuwa ya 5 kwenye msururu wa bara Ulaya kuandaliwa humu nchini tangu mwaka 2019. Wachezaji wa gofu 144 kutoka Kenya na kote duniani watawania tuzo ya shilingi milioni 360 pesa taslim. Kikosi cha Kenya kitashirikisha wachezaji Dismas Ndiza, Greg Snow, Mike Kisia, Mohit Medirata, Samuel Njoroge, Daniel Nduva, Justus Modaya, Mutahi Kibugu na Joroge Kibugu. The journey has not been easy. There has been up and down. Qualifying to Kenya Open is not easy because we are qualifying for 6 events and we are about 100 plus. So to make it here is a lot of hard work, dedication. This year, to be honest, the first thing I want to make is the cut. That's the hard part. Once we make the cut, I feel like we can try go a bit lower into the top 20 or even out the top 10. So my first goal is just to make the cut this year. Wachezaji hao walichaguliwa baada ya kukamilika kwa msururu wa gofu wa safari. Mashindano ya mwaka huu yataandaliwa kuanzia tarehe 22 hadi 25 mwezi huu katika uwanja wa gofu wa Muthaiga, huku mashindano ya wachezaji wasio wa kulipwa tangulia tarehe 21. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Makala ya kwanza mashindano ya mpira wa vikapu ya eneo la Nyanza baina ya shule za upili yataandaliwa tarehe 2 na 3 mwezi ujao. Mashindano hayo ya siku 2 ambayo yataandaliwa chini ya wakfu wa Eliud Owalo yatashirikisha timu 26 za wavulana na wasichana kutoka kaunti za Migori, Homa Bay, Nyamira, Siaya, Kisii na Kisumu. Kwenye mechi za ufunguzi, shule upili ya Migori itachuana na Kayawanga, vigogo wa Gorosare wamenyana na shule upili ya Ototo, huku mechi za wasichana zikishirikisha Nyakach dhidi ya shule upili ya Kisumu. Shule upili ya Maseno itakuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi, huku uwanja wa Kenyatta ukiandaa mechi ya fainali. Viwanja vya shule upili ya wasichana ya Kisumu na shule ya wavulana ya Kisumu pia vitaandaa mashindano hayo. Mtazamaji, wapiga picha hapa Waso na Muna naambia nifunganye virago nielekee. Nami sina budi la kufanya hivyo kama kawaida. KD, bye bye.
Nami pia mtazamaji, hapo ndipo natia kikomo kwenye Darubini hii leo, na kwenye hii wiki nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mkalimani wa hili amekuwa ni Brian Muraru. Kumbuka mtazamaji, kunywa maji mengi kwa sababu ile joto sijui litaendelea hadi lini. Kwa heri.